Dexter. В ваших экранах классика PlayStation 2. Смотрим ее сегодня на канале. JAK DAXTER. Всем вкусным привозом и слабо. Едем дальше. Эксклюзивы PlayStation 2. JAK DAXTER. Посмотрим, как оно, что. Уже 2001 года игруля. Студия-разработчик Naughty Dog, который нам потом подарит на PS3 уже серию Uncharted. И, естественно, одни из нас. Так, давайте смотреть все файлы. Creating. I have spent my life searching for the answers that my father and my father's fathers failed to find. Who were the precursors? Why did they create the vast monoliths that litter our planet? How did they harness eco, the life energy of the world? What was their purpose? And why did they vanish? I have asked the plants, but they do not remember. The plants have asked the rocks, but the rocks do not recall. Even the rocks do not recall. Every bone in my body tells me that the answers rest on the shoulders of a young boy. Oblivious to his destiny, uninterested in the search for truth, and rejecting of my guidance. And why would he want to listen to old Samus the Sage anyway? I'm only the master of green eco, one of the wisest men on the planet. So it seems the answer begins not with careful research or sensible thinking. Nay, as with many of fate's mysteries, it begins with but a small act of disobedience. Hey! Jack, old green stuff told us not to come here. Почему они ремейк не сделали? Naughty Dog, JAK DAXTER.
continue your search for artifacts and eco. If the locals possess precursor items, you know what to do. Deal harshly with anybody who strays from the village. We will attack it in due time. What are we doing here anyway, Jack? This place gives me the creeps. Huh? Oh, stupid precursor junk. Eek! What is that dark ooze? It sure don't look friendly. The sage yaps on about the precursors that built this place all the time. Where did they go? Why did they build this crap? Now, I like precursor orbs and power cells as much as the next guy. But if you ask me, they must have been real losers. Wow! How did you do that? I think we're in trouble! Man, that stung! I told you we shouldn't have come here, and you listened! What? Okay. I'm fine. Брательник научился в делку. What in green tarnation do you two want? I was... Don't tell me! Instead of heeding my wisdom, the two of you went mucking around in the only place that I told you not to go. Misty Island. That's right! PlayStation 2. Daxter, you finally took a much-needed bath, but in a bathtub filled with dark eco. Look, old man! Are you gonna keep yapping, or are you gonna help me out of this mess? I'm gonna keep yapping, because in my professional opinion, the change is an improvement. PlayStation 2, но на PS4. I couldn't help you if I wanted to. What? There's only one person who has studied Dark Eco long enough to have a chance at returning you to your previous form. Carl Acheron, the sage. But he lives far to the north. Far to the north. Nobody has spoken to him in ages. I would teleport you there, but I can't do that either. None of the three sages that maintain the other teleporter gates have seen fit to turn their ends on for quite a while. The only other way north is by foot through the Fire Canyon, but its volcanic soil is hot enough to melt precursor metal. You can't just walk through it. But you could fly over it, if you had a zoomer equipped with a heat shield. I just happen to be working on such a thing at this very moment. All I would need is 20 power cells to give it enough energy to withstand the canyon's heat. Isn't that right, Daddy? Yes, Kira, that might work. But where are a boy and a half going to get 20 power cells? From the villagers. Most of them have a power cell or two stashed away somewhere. And even if they aren't willing to just give them away, greasing their palms with a few precursor orbs should do the trick. And I bet there are even more of them out in the wilds just waiting for some brave adventurer to find. Well, we've got the brave adventurer at least. Brave adventurer? You two couldn't find your way out of the village without training. Before you do anything else, you better go through the warp gate and get some practice on Geyser Rock. We won't find any more of that dark gooey eco stuff, will we? Because I hate to fall in again and turn into you. Get in there before I turn you both into ferns. Да. Так. Вот уже такая графуля была на PS2 у нас. Намного интереснее. This device is a communicator. With it, my father and I can give you advice at any time during your quest. Как это открыть? Прикольно, двойной прыжок.
А, смотри. Прикольно, слушай. А на нолик что? А, на нолик ногой бьет. А, так смотрит от первого лица, типа. Прикольно. Ага, вот так ногой. А, и тут мелкий брательник, белка с ним там на плече. Блин, ну нормально. Оригинально. Давай, идем дальше. Что это? Какие-то яйца These собирают. floating egg-shaped things are precursor orbs. Collect enough of them, and some of the villagers will give you a power cell in exchange. Power cell. Прикольно, мне нравится. Классно сделали. Ну, разработчик Naughty Dog, который Uncharted в дальнейшем нам подарит. Супер-мега-хит. И одни из нас впоследствии вообще легендарная просто вещь. Студия Naughty Dog. Ждем 2 сентября выходит ремейк Last of Us 1. Не знаю, ли получится. Я думаю, что получится. Я буду делать все для того, чтобы получилось. This is a power cell, That's the most дороговато. important precursor artifact you can find. You need to collect 20 of these so I can power the heat shield for your A-grab zoomer. Пока проходим на PS3, я решил пройти Last of Us. На PS4 я ее проходил 2 раза. Обновленную версию 2 раза проходил. Блин, нормально. Так, засейвились. Фуловый Никон. Окей. Ай. А как же двойной прыжок? Давай. Еще немного. Ай. Sometimes you'll want to hit things with a greater force. To break one of these boxes, you should jump in the air and then dive down onto it, hands first. Интересно сделано. Повернись, избушка, пожалуйста. Где-то так. Hey, you found one of my scout flies. I sent 7 of them to each area to look for power cells, but the lurkers must have captured them all. Это когда у меня не было консолей никаких, ни Сеги, ни компа. В детстве еще, блин, я помню, были такие каналы, типа Куль ТВ, ну, другие. И там были разные обзоры игр, типа Сеги. Типа, во что поиграть, типа, знаешь, как сейчас есть? Во что поиграть, типа. Там, игровые щиты, там. Прекрасно, так давайте. Вот наверх все равно зайти. Где-то здесь. А вот. Это какой-то супер... Wow! That last scout fly had a power cell. I'll bet if you collect all 7 in each area, you can find even more power cells. Power cells. That's Blue Eco, which contains the energy of motion. Blue Eco allows you to run fast, break boxes, and even activate some precursor artifacts when you get near them. Вот, кстати, JAK DAXTER на Steam я не видел. Надо будет посмотреть. Именно в самом Steam. Потому что Spyro было Reignited Trilogy Remastered. В Steam я его покупал, Spyro, дракончик Spyro. Так вот, дракончик Spyro тоже выходил на PlayStation 2. Ух ты! А, вот так вот. Я понял. В чем прикол? Такую хрень берешь, и он сразу... Notice how each Blue
eco cluster you pick up increases the time you can use its power. Нормальный вход. Так это на время. Это на время только дается. Ну, скажу, игра эксклюзив PlayStation 2, конечно, на то время. Да, но и сейчас как бы неплохо смотрится. Так. Ждем интересно в PlayStation Plus каждый месяц вот эти вот эксклюзивы будут меняться. Я реально жду, мне интересно классика PlayStation 2, PlayStation 3, что в PlayStation Plus на PS4 в подписке Essential будет меняться на сентябрь или на август месяц, там, например. Блин, если дадут там God of War, я вообще прям, блин, кипятком буду, блин. Реально. God of War 1, God of War 2. Я не знаю, я сейчас скачаю God of War 1 на эмулятор PlayStation 2 на компе. Будем пробовать, но он там максимально криво работает, блин. Ну, очень сложно играть. This is a precursor door. It can only be opened by approaching the door while channeling blue eco through your body. Ну, есть, я говорил, что я карту захвата специально заказал, чтобы показать God of War Призрак Спарта, он эксклюзив PlayStation 3. Просто безбашный, офигенный, я его тоже хочу продолжить, если успею, не знаю ли сегодня. Вот спецом показываю игры PS1, PS2. Еще JAK DAXTER 2 и Primal продолжим. Primal я уже начинал. Останется показать Ronin Blade PS1 на ПК через эмулятор. И такая игрушка ProA From Software. Создатели Dark Souls, Demon Souls. ProA, да, хоррор прикольный. И God of War 1 на эмулятор PS2 закачал на ПК. Те игры, которые у меня нет на PlayStation 4 в подписке, я попробую показать через эмулятор. Давай, Джек, тащим. That's a blue eco vent. More concentrated than the floating clusters. This vent will give you a full charge of blue eco, letting you use it for the maximum time. Да, куда дальше? Блин, провалился. А он еще под водой может? Прикольно. Да, ну прикольно сделали, что не умираешь, блядь, когда в воду падаешь. Но... Вот тут надо, ага, электричеством зарядиться, куда можно. Только не падай, бро. Не падай. Не падай, я говорю, не падай, блядь. Белка, блин, прикольно. The blue eco caused the door to open. With blue
Eco, you can breathe energy into all kinds of precursor artifacts that have lain dormant for years. Да, если ты знал, куда дальше. Ага, вот так вот. Those little green balls of energy on the ground are a type of eco. Pick up 50 small green ecos or one big green one to increase your health. Она такая позитивная игра, знаешь, антидепрессант такой будет. Реально, как и Spyro. А дракончик Spyro тоже такой милый, такой слегка детский. You can jump once, then jump again in the air to reach even higher ledges. Ай, молодец. 50 этих стоп. Ай! Блин, олень. Засиделись и пошли. Прыгать. Опа. Сколько их собрал? 5 штук. Блин, белка-то ржачная. А, 4. 4 штуки. 4 штуки. Какой-то портал или что, не знаю. Ну давай, наверное, да, идем. Нолик, да. Green Sage Hut. 0 to warp. А, он типа ТПшится. А, нормально. Это Good белка. training, boys, but that's nothing compared to the challenges that lie ahead. Then no problem. We got the moves, eh, Jack? We'd love to stay in chat, Big Green, but we're, itching to get on with our adventures. Fine, fine. Adventure away, then. And while you're out adventuring, why don't you make yourself useful? My darn green eco-collectors are clogged up again. Head out to the far side of the beach and clear them out, why don't you? Follow the lamps. They'll take you right there. Now, all of you, Так, а как тут засейвиться? get out of here! Это все прикольно. Какое-то растение, блин, похоже с этого, какой-то с демиургов, блин. Игра такая была, РПГ. Демиурги. Some brave adventurers you two are. Back already and without clearing my blocked eco-harvesters. They're on the far side of the beach, boys. Now, get moving! Блин, прикольно, прикольная такая игруля. Так, ну... позвольте мне выйти. Еще мне надо где-то засейвиться. He'll just never be like his uncle. I don't care what the others say. Send over village. Что это такое? А, это малая. Тут какой-то летательный аппарат. Hey, baby! What do you say you and I go cruising on this A-Grav Zoomer? Rule number 1, I don't date animals. Ah, you don't know what you're missing. Listen, if you need something to keep you busy, my father always talked about an ancient precursor pipeline hidden deep underground. Some of these pipes end in vents from which eco flows freely, and some have been capped off so that the eco is sealed back. There must be a way to turn the capped vents on.
I traced part of the pipeline back to the Forbidden Temple. Maybe you should look there for some type of switch. Все понятно. Давай это сохраняй мне уже. А то мне в Primal надо идти. Так. Так, где тут? We need power cells to fuel the heat shield. Options. О, прикинь, они сделали тут сейф такой, ну, не надо искать там какую-то точку сохранения там определенную, просто можно сохраниться. Так как и в принципе в этом в Primal тоже. Вот эта белка, это, блин, смешная. Он похож на Тимона и это Пумба. Царь Лев. Тимон и Пумба. Вот видишь, Naughty Dog. Это их не одна из первых игр. JAK DAXTER. Я, кстати, впервые ее увидел. И знаете, что я скажу? Что JAK DAXTER, он играется интереснее, если сравнивать с Ratchet Clank. Но есть такая игра Ratchet Clank, она... Я не помню, кто ее точно делал. По-моему, тоже Naughty Dog. На PS3 выходила. Ratchet Clank. Тоже неплохая серия игр. Ну, по-моему, вот, по ощущениям, вот так вот я поиграл, она, JAK DAXTER, она больше на Crash Bandicoot чуть-чуть смахивает. Хотя она более медленная. Crash Bandicoot, он более быстрый. Все, народ, до встречи. Коля Николай, спасибо за поддержку, Скорпион. Иду дальше в Primal немножко постримим, продолжим, потому что подписка скоро заканчивается под Соньке, не знаю, и я не подписывал на август. Пока что. Продолжим. Ну, я, скорее всего, что буду подписывать. Мне нравятся эти олдовые игры. Хоть я их и не сильно много играю, но хотелось бы больше. Так, все, до встречи. Хорошей игры вам там, Destiny или что вы там играете. Все, на связи. Заходите по возможности. Спасибо, Колян. Так, JAK DAXTER.